Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to welcome all of you again to the Doha Regional Dialogue on Sustaining Peace. Let me say first how pleased we are that over 70 participants from member states, international and regional organizations, think tanks, and academia are here in Doha to discuss this important and timely topic. As we begin our high-level segment, it is an honor for us to introduce His Excellency, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Sultan Al Muraikhi, and His Excellency Mr. Merzouga Flajak, President of the 72nd session of the General Assembly. Of course, we are now opening this ceremony, welcoming both our guest of honors, of course. I wish to extend my deep appreciation to His Excellency, of course, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, who apologizes for not being able to be with us this morning, and for his leadership and support given to us and for this regional dialogue. As you may know, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani is well known for his commitment to multilateralism, sustainable development, human rights, peaceful resolution of conflicts. But of course, we thank His Excellency Mr. Sultan Al Muraikhi, Minister of State of Foreign Affairs, for his presence with us today and for his guidance in the preparations of this meeting. His Excellency Mr. Sultan Al Muraikhi, please, the floor is yours. Thank you, Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم في الدوحة، كما أشكركم على مشاركتكم في هذا الاجتماع حول استدامة السلام من خلال هذه المشاورات الإقليمية الهامة. ويشرفنا في دولة قطر في إطار التعاون القائم مع الأمم المتحدة والمساهمة في الجهود الأممية لمواجهة تحدياتنا المشتركة استضافة هذه المشاورات، نظراً لكونها تعالج مسألة ذات أهمية لدولة قطر ولمنطقتنا وللمجتمع الدولي من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً. واسمحوا لي أن أعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي يطلع بها سعادة السيد ميروسلاف لاجاك في قيادة أعمال الدورة 72 للجمعية العامة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة ولتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وبناء السلام. والشكر موصول لممثلي الدول والأعضاء وجميع المشاركين في هذا الاجتماع على جهودهم القيمة والكبيرة. كما أحيي معالي الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده الدؤوبة للوقاية من النزاعات وتعزيز الدبلوماسية الوقائية. ويسعدنا أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوياته. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن المجتمع الدولي يواجه تهديدات وتحديات خطيرة للسلم والأمن الدوليين، وهي التحديات التي تضع الأمم المتحدة باعتبارها إطاراً جامعاً للأمن الجماعي في اختبار حقيقي لنجاحها في تحقيق ذلك. إن السلام لا يعني مجرد عدم وجود الحروب، ولكن معناه أوسع وأشمل من ذلك. إن السلام يعني احترام الشرعية وحقوق الإنسان، ويعني معالجة التوترات المتزايدة والناجمة عن كل أنواع النزاعات التي لم تتم تسويتها بطريقة عادلة ومتساوية، وينبغي أن يكون ذلك هو استراتيجية الأمم المتحدة لمنع النزاع. إن السلام لا يتحقق إلا بالعدل والتوازن في إرضاء مصالح مختلف الدول، بغض النظر عن حجم ثروات تلك الدول أو مساحاتها الجغرافية. وعندما يختل العدل والتوازن فإن النتيجة تكون هي النزاعات وعدم الاستقرار. ولا يمكن للسلام أن يعم البشرية ولا للأمن أن يتحقق طالما وجدت الأطماع، ولا طالما أن الشرعية الدولية لم تتحقق، وطالما قامت العلاقات الدولية على منطق القوة، والتجأت القوة إلى تسييس القانون لتبرير تدخلها. لذلك تبدو حاجة المجتمع الدولي الآن أكثر إلحاحاً لتبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدولي، من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها، آخذاً في الاعتبار العلاقات العضوية بين السلم والأمن والتنمية.
السيدات والسادة، انطلاقاً من إيماننا بأن استدامة السلام هي مسؤولية مشتركة للأسرة الدولية، وتستلزم بذل جميع الدول جهوداً لإيجاد حلول عادلة للتحديات التي تواجه تحقيق السلام، فقد اعتمدت دولة قطر سياسة ترتكز على الوفاء بالالتزامات التي تمليها عليها شراكاتها مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق. ويتجلى التزامنا بتحقيق السلام واستدامته في السياسات والخطوات التي تقوم بها دولة قطر في إطار التعاون الدولي حيال كافة المسائل المهمة للمجتمع الدولي. وأنتهز هذه المناسبة لأجدد التزام دولة قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030 بوصفها خطة ليس للتنمية فحسب بل خطة للسلام أيضاً، وكونها تتوافق مع سياساتنا في دعم مرتكزات السلام وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لعدم المساواة وأعمال الحق في الوصول إلى العدالة ومكافحة الفساد وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، ومنها حرية التعبير عن الرأي والحق في المشاركة في صنع القرار. ولكون هذه العناصر من أولويات دولة قطر وركائز سياستها ورؤيتها الوطنية 2030 التي ترتكز على تنمية المواطن القطري وإعلاء قيمة الإنسان كمحور أساسي في استراتيجية الدولة، فإن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قطعت شوطاً طويلاً نحو تحقيق هذه العناصر في كافة المجالات، ومنها حماية حقوق وكرامة كل من يعيش على أرض قطر وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في العيش الكريم، وتحقيق مستوى مرتفع للتنمية البشرية انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن قضية التنمية البشرية هي قضية ذات أولوية لكونها تصب في الصالح العام ولكونها شرطاً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتسامح. كما أننا فخورين ببناء مؤسساتنا الوطنية التي نجحت في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق مجتمع يتسم بالعدالة الشاملة، وأشير هنا إلى أن دولة قطر أصبحت اليوم أحد أكثر البلدان أماناً في العالم على الرغم من وجودنا في منطقة مضطربة. كما تتبوأ دولة قطر مكانة متقدمة بين الدول التي تكرس احترام سيادة القانون وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وهو أمر تعكسه المؤشرات العالمية للتنمية البشرية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يكتسي اجتماع الدوحة لبحث استدامة السلام أهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا في هذا الوقت الذي تواجه فيه أزمات وضغوطات كبيرة، ولعل ما يدعو للأسف والألم لشعوب المنطقة أن منطقتنا تحولت من منطقة سلام وتعايش إلى منطقة مضطربة تقلب عليها أنباء الكوارث والمآسي الإنسانية. وفي إطار الشفافية والصراحة التي اعتدنا عليها في دولة قطر، فإنه على الرغم من الدلالات المبكرة التي كانت تنذر بتفاقم هذه الأزمات، إلا أننا كمنطقة وكمجتمع دولي لم نقم بما يكفي لمنعها من التفاقم، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى افتقار المنطقة إلى الاستثمار الممنهج في الوقاية والتقصير في معالجة الدوافع الكامنة للصراعات. وهنا فلا بد من الإقرار بأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا عبر التعاون والتعايش السلمي، وأن التقاضي عن احترام سيادة القانون وعدم المساءلة عن الطغيان والعدوان كانا من الأسباب الرئيسية لتزايد وتفاقم الأزمات والصراعات والتطرف والإرهاب. إن رؤيتنا في دولة قطر هي رؤية شمولية تضع في قمة أولوياتها الوقاية الممنهجة والوساطة وحل النزاعات. ووفق هذه الرؤية تقدم دولة قطر مساهمات ضخمة في مجال التنمية البشرية لتوفير التعليم والتنمية الاقتصادية في منطقتنا، فنحن نرى في التعليم أداة رئيسية لبناء السلام ومنع نشوب الصراعات. ولهذا التزمنا بتعليم 7 ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة. وفي هذا الصدد تعاوننا مع الأمم المتحدة لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. واستناداً إلى تجربتنا في حل النزاعات وشراكاتنا مع المؤسسات
وشفافة توفر الأمن والعدالة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية كأساس للسلام والتقدم، كما يستدعي الحفاظ على السلام مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة. ويسعدنا دوما أن يشار إلى دولة قطر بأنها من بين أفضل الدول في مجال مكافحة الفساد، وأسست في عام 2011 أول مركز إقليمي لسيادة القانون ومكافحة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة. لقد ركزت دولة قطر على الوساطة كأداة رئيسية لتحقيق السلام وحل النزاعات بالسبل السلمية، مما أتاح لنا حل العديد من النزاعات في المنطقة. ونظراً للحاجة الماسة إلى المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمنع المنازعات وتسويتها بالسبل السلمية، فإننا نعيد التأكيد على أهمية أن تحظى الوساطة بأهمية أكبر في إطار الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق السلام الذي نصبو إليه جميعاً ونجتمع اليوم في الدوحة من أجله، ليس فقط على أعراض الصراع بل على أسبابه ومحركاته والسعي إلى حلول شاملة له. وفي حالة اندلاع العنف فإن مما يفاقم من تعقيد الأزمات اللجوء إلى القمع وتصعيد العنف بدون استراتيجية للسلام. وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن تكون المنظمات الإقليمية المنبر الذي يتم فيه بحث طرق بناءة حول كيفية العودة إلى السلام وبحث إجراءات فاعلة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، انطلاقاً من دورها الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة. أصحاب السعادة السيدات والسادة، أن المشاركة الشاملة ووجود الفرص المتكافئة هي عوامل هامة لتحقيق الأمن الاجتماعي وعناصر حاسمة للحفاظ على السلام ومنع نشوب الصراعات. إننا نمر بمرحلة انتقالية في العديد من هذه القضايا في منطقتنا، وما يزال أمامنا الكثير من العمل في مجالات مثل حماية حقوق المرأة والشباب، من بين المسائل العديدة أخرى. لا بد من الإصغاء إلى الشباب بشكل خاص، فهم صناع المستقبل، ومشاكلهم تقع في سياق الأزمات الجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث دأبوا على المطالبة بالتغيير الذي هو سنة الحياة وأداة التقدم نحو المستقبل الواعد للأجيال القادمة. ولهذا علينا إحراز تقدم سريع من أجل منع وقوع الفوضى من استغلال هذا التعطش إلى التغيير استغلالاً سلبياً. إن دولة قطر تواصل تقديم المبادرات من أجل دعم الشباب للعمل والانخراط في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم، وفي هذا المجال نفخر بمن أنجزناه. ولا يفوتني أن أشيد بالجهود التي تطلع بها مؤسسة صلتك لدعم قضايا الشباب في المنطقة وإيجاد حلول لمشاكلهم وإبعادهم عن التطرف العنيف. أصحاب السعادة السيدات والسادة، استشعاراً بمسؤولياتنا لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وإنجاح مبادراته نحو تحقيق السلام، وأخذاً بالاعتبار الدور الحاسم للدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في رؤية الأمين العام وما تضمنته رسالته بمناسبة حلول سنة 2018 التي قرع فيها جرس الخطر بما سماه ريد أليرت جراء غياب السلام في العالم وتفاقم التحديات. فإننا نقترح عقد مؤتمر دولي حول الدبلوماسية الوقائية، وأن قطر على استعداد لاستضافته. ونشدد في هذا الخصوص بأن عقد هذا المؤتمر ينبع من حاجة العالم اليوم للسلام أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص منطقتنا. ختاماً، تجدد دولة قطر التزامها بمواصلة دعم للأمم المتحدة وجهود الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ومجلس الأمن لتحقيق السلام الذي تنشده الأسرة الدولية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك معكم طالما أنه يصب في خدمة السلام الإنسانية. وأتمنى لهذا الاجتماع النجاح، وأن تسهم دولات الدوحة عبر مساعيكم وجهودكم لخدمة الإنسانية في بلورة أفكار ونتائج تثري الاجتماع رفيع المستوى الذي تعقده الجمعية العامة في إبريل القادم حول استدامة السلام وتحقيق الأهداف المرجوة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank His Excellency Mr. Sultan Al-Muraikhi, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar, for his very stimulating opening statement. And of course, Your Excellency, thank you again for your presence and
guidance and support. I would like now to give the floor to His Excellency Mr. Miroslav Lajcak, President of the General Assembly, and would like to thank His Excellency for being with us here today and for the encouragement and the lead up to this meeting. We also would like to thank him for his leadership and commitment to support the UN to develop a more comprehensive and inclusive approach to peace building and sustaining peace. Your Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, dear State Minister, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I'd like to thank the State of Qatar, the Ministry of Foreign Affairs and Permanent Mission of State of Qatar to the United Nations for hosting this important regional dialogue. We have a full agenda over the next 2 days. We will hear from a number of high-level speakers. Many of them will be experts in this field. Others will be practitioners from the field. And I'd like to use this opportunity to give you my own perspective on sustaining peace. And it will cover 4 main points. The first is that we need a new approach to peace. Because since we designed many of our systems and mechanisms, things have changed a lot. We are no longer dealing only with tanks, planes, and uniformed troops. Other factors, such as terrorism, growing internal violence, new technology, and climate change, have been added to the mix, and they have transformed the faces of both conflict and peace. Another thing that has changed is our own understanding. We have seen that conflict is not always linear. In many cases, there is no clear beginning, middle, and the end. And that's why we need support and action at all stages of the cycle. When there are warning signs of conflict, when political tensions are on the rise, when human rights are being violated, that is when we need to act. When there is some hope of peace amid conflict, when warring parties show any kind of willingness to talk, that is when we need to act. When a peace deal has been signed, when infrastructure needs to be rebuilt, when a society is trying to patch itself back together, that is when we need to act. Sometimes we separate these into stages of prevention, mediation, and peace building. Other times we refer to them all as the peace continuum. But the magic of sustaining peace is that all of them are brought together under one umbrella and one new approach. Please make no mistake, it will not be easy to turn this new approach into everyday practice. In fact, it will take hard work. The good news, however, is that we are on our way. The Sustaining Peace resolutions adopted by the General Assembly and the Security Council in April 2016 broke new ground. Now we are trying to establish strong foundations on that ground. One milestone along the way will be the publication of the Secretary General's report on sustaining peace. Due to be released next month, it will provide us with practical analysis and concrete recommendations. Another important milestone will be a high-level meeting on sustaining peace, which I will convene on 24th and 25th April in New York. The second point I'd like to make today is on financing. When we think of the consequences of conflict, we naturally often think first of death and human suffering. And as I said, this is natural, because they amount to the highest price humanity can pay. However, the financial and economic costs can also be crippling. They can set societies back by years or even decades, and they can in turn contribute to human suffering. A recent United Nations World Bank report confirmed this. It noted that conflict can kill a chance of progress for many years, from development and poverty reduction to health and education. This report also pointed out that even with cautious estimates, more investment in conflict prevention could save the international community $1.2 billion per year. And the benefits would be even more significant at the national level, because prevention could save countries over $34 billion in losses. So the case for investment in peace is strong. Actually, it is irrefutable. But despite this, it is still not happening, at least not enough. At the moment, United Nations resources for peace are concentrated
on military peacekeeping missions. Although they have peace in their name, many of them are operating in contexts where there is, in fact, no peace left to keep. At the same time, there is a chronic shortfall of funding to build or preserve peace. This affects activities for conflict prevention, mediation, and peace building. What's more, most of the funding that is there is unpredictable. It might come one year and not another, which makes long-term investment for peace extremely difficult. The Secretary General's report is likely to contain concrete proposals for financing. We cannot just read them, discuss them, and put them back on shelf. They need serious consideration, and the high-level meeting in April can provide a platform for this. I hope leaders from all over the world will voice their commitment to make financing for sustaining peace stronger and more predictable. My third point, Excellencies, ladies and gentlemen, is that partnerships are integral to sustaining peace. And if we want new and stronger partnerships, we need to start at home, within the United Nations system. In the past, the UN departments and the people in them worked on their agendas. Social development meant only social development. Humanitarian work meant only humanitarian work. So over the years, strong silos have formed. Now, we have to tear them down. Because development and human rights cannot take hold if war is raging around them. Similarly, peace is more likely to stick if human rights are respected and development is inclusive. We also, however, need partnerships between the United Nations and other actors. These must include civil society, academia, regional and sub-regional organizations, regional development banks, and international financial institutions. The private sector must also play a role. In fact, it was clear from a recent dialogue I convened in New York that major businesses such as MasterCard or LexisNexis are aware of the links between inclusive growth, strong institutions, and sustaining peace. And they want a part in strengthening these links. Finally, we cannot talk about partnerships without focusing on national stakeholders. Because no peace can last if it's not nationally owned and nationally driven. I'm not only referring to government officials. We must also engage other national actors, like religious and community leaders. And we cannot afford to overlook the role of women and young people. They are often the peace innovators, finding new and creative ways to overcome challenges. They must participate in any effort to support sustaining peace. Excellencies, dear colleagues, my fourth and final point today is that a new approach does not mean that we need to start from scratch. Because sustaining peace exists. It is already happening around the world. It is support to peace-building organizations working between different religious communities in Lebanon. It is mechanisms to peacefully resolve disputes over national resources in Kyrgyzstan. It is dialogue around social conflict in Guatemala. It is women's situation rooms to ease tensions created by elections in Liberia. These are only some of the many best practices we have seen. One problem, however, remains. There are not enough of them. Sustaining peace is happening, but it is the exception, not the norm. We need to do more to showcase these best practices. This regional dialogue provides a useful platform to do so. The high-level meeting in April will bring together examples from all over the world, and it will allow us to commit at the highest level to making them the norm and not the exception. Excellencies, dear colleagues, we have an opportunity before us. This dialogue will act as a hub of knowledge, expertise, and experience on sustaining peace. If you have questions, please ask them. If you have ideas, please share them. If you have stories, please tell them. My team and I will work to feed this dialogue into the high-level meeting in April. It is time for the regional perspective to be heard and to be heard louder on the international stage. I thank you again and good luck in the discussions ahead.
I thank His Excellency Mr. Miroslav Lajcak, President of the UN General Assembly, for his very inspiring opening remark and, of course, guiding points that I'm sure will help shape our discussion in the next 2 days. It gives me great pleasure now to introduce our next speaker, Ms. Ana Maria Menendez, Under Secretary General and Senior Advisor to the Secretary General on Policy. I also wish to extend my appreciation for Ms. Menendez for participating in this meeting, to share with us her expertise in the humanitarian, development, and human rights fields, and on various UN reforms. She is a welcome addition to our meeting agenda. Ms. Ana Maria, the floor is yours. Thank you very much, Ambassador. Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to thank the State of Qatar, the Ministry for Foreign Affairs, for convening this regional dialogue on sustaining peace, and the warm welcome extended. I'm delighted to also join the President of the General Assembly here in the lead up to the high-level meeting on peace building and sustaining peace to be convened in April in New York. 2 years ago, the General Assembly and the Security Council came together to express their commitment to building and sustaining peace. They reaffirmed the primary responsibility of national governments and authorities in, and I quote, identifying, driving, and directing priorities, strategies, and activities for sustaining peace, and noted in this regard that inclusivity is key to advancing national peace-building processes and objectives. In doing so, they conveyed the idea that sustaining peace is not a task limited in time or limited to one set of actors. It is a shared task and responsibility of all of us and all the time. The importance of women's leadership and participation in conflict prevention, resolution, and peace building featured in the resolutions. In particular, the need, and I quote again, to increase representation of women in all decision-making levels in national, regional, and international institutions and mechanisms for the prevention and resolution of conflict. The consideration of gender-related issues in all discussions pertinent to sustaining peace should remain at the front of our efforts, and all parts of the UN system must stand ready to support member states. Successfully sustaining peace requires approaches that reach across peace and security, development, human rights, and humanitarian action. And here is essential to stress 2 points. Firstly, the importance of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which is our main roadmap for the years ahead. The twin resolutions defined sustaining peace as the process of building a common vision of society, and Agenda 2030 is that vision. Secondly, the Secretary General has declared prevention the priority of the UN. This includes not just the prevention of violent conflict, but the prevention of crises and human suffering, including through actions such as combating climate change and ensuring disaster preparedness. This broad vision of prevention is consistent with the promise made in Agenda 2030 that we will leave no one behind. It is clear that we will not achieve the Sustainable Development Goals if we continue to allow crises and suffering to increase and spiral out of our control. As you know, the Sustaining Peace resolutions tasked the Secretary General to present to the General Assembly a report on progress made on the implementation of the resolutions and to be ready for the high-level meeting. The report of the Secretary General will address the progress made on operational and policy coherence within the UN, but also look at issues of leadership
accountability, and capacities, as well as partnerships. It will also present options on increasing, restructuring, and better prioritizing financing dedicated to UN peacebuilding activities. The report will fully align with the Secretary General's vision for the organization and his reform agenda in the areas of peace, of security, development, and management. Those reforms aim at having the UN system work more coherently and efficiently and ensure that we are better at our delivery of our mandate and functions. Those reforms recognize also that such work must be based on strong partnerships led by national actors. In particular, I'd like to highlight the importance of regional partners in efforts to sustain peace and the critical contribution of women and youth as peace builders. Regional and sub-regional organizations play a key role in sustaining peace through preventive diplomacy, confidence building, and mediation efforts, preventing violent extremism, peacekeeping, and peace building. Regional partners share knowledge, analytical capacity, and strong local networks. The Secretary General encourages UN-wide engagement with regional and sub-regional organizations on peace building and sustaining peace. We should focus on regular dialogue, enhanced information sharing, improved coordination, and joint approaches and activities. In the Gambia, we saw the value of swift and sustained regional engagement in support of national conflict prevention efforts through ECOWAS, supported by the Security Council and the Peacebuilding Commission, and backed up by a coordinated and coherent UN system. In the Middle East, while progress on the Middle East peace process remains elusive, the UN continues to cooperate with the League of Arab States and the Organization of Islamic Cooperation, as well as their member states, towards enabling a return to the negotiating table and protecting the inalienable rights of the Palestinian people, amongst other issues. Partnerships at the regional level also mean working closely with international financial institutions, such as the World Bank, and with the private sectors. These partnerships can unlock significant financial flows towards peace building and sustaining peace and help reduce multidimensional risks. I'm encouraged that regional development banks have ongoing collaboration with UN entities. The Islamic Development Bank, for example, is collaborating with UNDP on recovery in Myanmar and Palestine. The private sector can also be strong advocates of peace and stability peace as stability, is critical for economic activity, as shown, for example, in Kenya. The UN World Bank Partnership Trust Fund has supported joint endeavors in supporting refugees' host communities in Jordan. Civil society and community-level engagement is also a critical component of sustaining peace. Inclusivity is key to advancing national peace-building processes and objectives to ensure that the needs of all segments of society are taken into account. Inclusive and sustained peace-building means the full participation of women in society, without which neither peace nor prosperity can be assured over the long term. Women's meaningful participation measurably strengthens protection efforts and deepens the effectiveness of peace building. Yet, too little effort is made to support their inclusion or their efforts. Financing is a particularly important enabler. Within the UN, we have the Secretary General's commitment to allocate a minimum of 15% of peace building funds to gender equality and women's empowerment. We already see interest among bilateral donors in adopting a similar funding target, but more is needed if we are to have the impact needed.
Greater efforts are also needed to expand women's access to decision-making and improving gender-sensitive analysis and planning. Regional efforts for the coordinated implementation of commitment to women and peace and security are key mechanisms. To date, 10 regional organizations have already adopted dedicated implementation frameworks, including regional action plans on women and peace and security. The Youth, Peace and Security Agenda also offers opportunities to galvanize coherent UN engagement in support of young people and their contribution to peace building and sustaining peace. We must better tap into the peace-building potential of youth organizations, so critical across the world, but in particular in those regions where young people form a large part of the populations. To conclude, let me say that the Secretary General's ambition is to forge a common vision, system, and capacities across the UN, together with regional and local partners, to adequately support the primary responsibility of member states in sustaining peace. I look forward to the rich and constructive discussions in the coming days and to seeing how our contributions can inform our endeavor of prevention and sustaining peace. Thank you. Thank you very much, Ms. Ana Maria Menendez, for your very informative remark and highlighting the Secretary General vision. Dear colleagues, Excellencies, we have reached the conclusion of our high-level segment. I want to thank again their Excellencies, Mr. Sultan al-Muriqi, Minister of State for Foreign Affairs of the State of Qatar, and His Excellency the President of the General Assembly, for sharing with us their very stimulating and inspiring remarks, and also thanks to Ms. Ana Maria Menendez. Please, if you allow us to suspend for a few seconds to allow the departure of our guest of honors, and we will resume shortly to conclude panel discussion 1. Thank you again.